alternative Digitalk. Real issues, real talk. For more than 50 years, Uganda's political question remains unanswered due to political liars and their accomplices, and the Komanyoko politics as Norman writes. Upon reading Liars and Accomplices, Mukesha Muntu had this to say: Uganda's political leaders are motivated more by their self-aggrandizement than service to the people. There are those in power without strong institutional checks that will behave like animals in the jungle. In his foreword to the Komanyoko politics and sowing the mustard seed, retired Justice Professor Kanyehamba says, "I have had the privilege to read through Norman's manuscript. It is a frank and true exposition of the truth. Norman's courage couldn't be left unmentioned. As Honorable Betty Bikobere states, I am in full admiration of your courage and boldness." Copies of these books are readily available for your purchase in all bookstores. Do not miss the launch on 30th March 2022, Imperial Royal Hotel at 2 p.m. with retired Justice Professor Kanyehamba as guest of honor and Honorable Betty Bikobere as guest speaker, among others. For further information, please contact the numbers below. Buli muntu azaliwa n'eddembe lye ery'obwebange. Obadde okimanyi nkikakatako okuuma eddembe lino. Eddembe lino likuggyibwako litya era ddi? Munnaffe toyitira. Bino n'ebirala birindirire mu programu yaffe Teeka ki. N'abaweereza abo Nalukwago Emerin Katumba wamu ne Tumusiime Kato. Buli Lwakubiri ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Akawungeeza akalungi mwena gye musinziro tulaba olunaku olwaleero tubaaniriza ku Snaptalk n'abaweereza abo aba bulijjo abambejja ababiri nange kennyini kwogera. Bannaye, good evening beautiful people, welcome. Farida ansekeredde naye nga bannaye by the I'm taking Luganda classes and I'm becoming good. Omumbejja says I'm becoming good day by day. But welcome to the Snaptalk with your girl Teddy Teangel other two. Princess says yes, remember we come here every Saturday to articulate issues. Leo tugenda kwogera ku topic eri very interesting. Mwena mwabali yabadde bagamba he wasted my time. Simea we dated for so long. He was wasting my time. Leo tugenda tubasomesa difference between patience and wasting time. Kubanga abamu kumwe instead of okubeera mufo ky'okola ki bakigamba mufo okubeera nga obadde actually patient in a relationship obeera ogamba someone wasted your time for even sometimes it's not like omuntu go dating abeera alina okubeerawo paka nenga eyo ngamba jeyo gwe yene ali omulabi wa Snaptalk bannaye njaga okujjukiza nti bw'obanga oli eyo whether you're a politician or not kano ke katabo ke wetaaga bannaye okufuna olunaku olwaleero kubanga bannaye if you don't have this book by the way you're not a citizen of Uganda. Kamu kali entitled Liars and Accomplices. It was written by Mr. Norman Tumuhimbise. This book goes for just 50,000. Like emitwale etano joka nomanya ensi yeyimiridde wa Komanyoko politics. Sorry, and sowing the mustard seed. The Komanyoko politics and sowing the mustard seed. Kana katabona kwagena kamitwa. Bona by the it's just 50,000, making it 100,000. That affordable atenga wetaga okumanya biche bigenda maaso mu ggwanga lyo yadde muno egoli Snaptalk na at some point obeera ino okumanya eggwanga lyo lituse walina politics ayimiridde atya. Is it the Komanyoko politics or it's not the Komanyoko politics? Yes, get yourself a copy at just 50,000 tubeere nga tugenda maaso ne bane nandaze nnyo ka welcoming abambejja baba saluting and then tweyongere maaso kantandikire ludda luno Omumbejja Lilian omubwato we Buganda buza kwatwayo lunaku olwaleero. Musibe mutya mwabalinyo kubanga atekwa mulinyo lunaku olwaleero nze Omumbejja Luwedde Lilian mbaniriza ku Snaptalk. Ensonga zetugenda okwogerako tezeetaaga kubuusa maaso tuulakkalira. Ensonga zetugenda okwogerako tezeetaaga kubuusa maaso tuulakkalira. Kanzire eri Omumbejja w'Ebunyoro. Buza kwatwayo lunaku olwaleero. Mbalabusizaako abaliko ku the Alternative Digitalk baagala nnyo Farida Bikobere gemanya gange. Farida Bikobere gemanya gage. Yes, we are going to be looking at the difference between patience.
Yes, how would you define patience? Because we all know that patience in real life, by the way, katinzenganze, you can be a patient person, nengate relationship-wise, ngagwetoli patient. So we're going to be looking at the difference between patience and wasting time. Nti wali patient mweno relationship, oba oli patient mweno relationship, oba just oli wasting a time. Yebi na tukena kwa tubila bolu nako raero. Njaga kujukiza kwa ina alaba, share the link, invite people, invite friends. Yes. Baje na watu wendo wazazawe. Remember what you tell us also na fefe nyifini na bali mstudios tuigira mu mungeri mu bendala. Ngina tan kile rudda wa Farida, how would you define like being patient? Okay, how would you differentiate that two, being patient and wasting time? Being patient kwe kuguminkiriza omuntu okubeera omuguminkiriza ng'olaba ebintu tebigenda bulungi naye n'ogamba wayi instead of getting out let me be patient with this person osanga ebintu binaakyuka and wasting time is kwe kwonoona obudde ng'olaba amazima gakuli mu maaso awo weegali naye ng'oganya okukkiriza ekituufu gw'owooza kimu omuntu wange mwagala no omuntu wange mwagala it's not being patient. It is kwonoona budde kati kiba kivudde mu kubeera nti oli patient n'omuntu oba otandise okwonoona obudde mbu maybe he will learn to love me maybe the maybe zizisukkirira ne zifuuka wasting time. Farida agambye nti the maybe wezisukkirira zifuuka wasting time. Kanzire ludda luno Omumbejja w'e Buganda, how would you differentiate that two? Sigenda kwawukana nnyo na Farida nti obuguminkiriza yes bubeerawo n'oguminkiriza n'oga waayi katuli amaluma enkya bujja kukya nga muneetulya bulungi ng'embeera eteredde nga buli kimu kikyuse oba kale kamuminkirize ayinza okuba yeeyisa bw'atyo olw'ensonga aba alina stress ku mulimu bwe bituuka mu relationship oba alina stress ku mulimu waliwo ekimu kyankalanyiza kimuleetedde okukyuka ne yeeyisa bw'atyo because oluusi abantu okukyuka wabeerawo oluusi ebintu ebibaleetedde okukyuka so bwe muba mu relationship n'osalawo oguminkirize kwe kuba nti ojja kulindako oba oli awo okutaking the final decision. Naye ate okumala obudde kiva wano patience bwebeerawo embeera nesigala ng'egenda maaso ng'ebintu bisigala byebimu ngola ati wali kikyuka mwogedde mugezezaako kwegamba okulaba nti buli kimu mukitereeza naye nga buli kimu kigaanye awo otandikira okumanya nti mutuufu ako omala budde kivudde mu bugumiikiriza kati olwo kyeyongeddeyo kisoomoosemu kirinnye n'eddaala awo nomanya nti omala budde ng'olaba ddala buli kimu mukigezezaako naye nga biganye n'ogawaayi kale kanjira mbeerawo olwaki naye ate buli g'osigalawo n'emikisa egyalize ate ogiisoma so oba omala budde n'emikisa egyandize ate nagyo oba ogisubwa. Omumbejja w'e Buganda bwe tewagamba naye nze nga nze kinnoomu nandiroboozezza nti patience not wasting our time comes like kijira wamu because by the time I be patient with Farida I'm wasting my time katika ngeze Farida wembera patient ne Farida I'm wasting my time being patient with a person who probably won't change. You get it? No. Patient is totally different from wasting time. Those two things are really different. Lwakati at times abantu tulwawo okubyawula nti kati wano kivudde mu buguminkiriza kati nyonoona budde n'olaba nti gayi obadde naye ebbanga myaka 4 ku 5 gaitali progressive. He has never actually in his life talked about settling down, meaning igomwalo okula. Chances ze ezokufuna omusajja zigenda zikka ezize ezokufuna omukazi zeyongera waggulu. So nti gwe wano olaba nti you are wasting time. You are dating, you are wasting your time on someone who has never wanted to settle down with you. And omuntu ngoyo bwatyo amala nawe emyaka 7 nga tayogerangako mu bulamu bwe mujagala kusettlinga and then nafuna omuwala for 6 months n'agamba abe wamwe baagala kitugere tukyali. Meaning you wasted time for the 7 years and you didn't even notice the red flags. But Farida, sometimes you never see it coming. No, you see it, but you ignore. We see the signs and we ignore them. We see them. We see the signs and we ignore them. You're blinded by love. Not even blinded. You guys need to know them angle, yeah? You have your partner, probably you've been together for so long, you're so much in love, mwe together and all that. Neka nemfuna misunderstanding actually, nemwe chawa. And this person nafuna omuntu omulala actually nachala. Do you know that you're going to blame yourself that maybe I wasn't patient enough? Nenga tolu sobera wali patient enough. No, you were. He was not meant for you. You see, what is meant for you will never get out of your hand. What is not meant for you, nebolwana.
ne bwologa ne bwoleta police omusajja ne mukumire wuwo he will still go for someone who ayagala so nti omuntu gwobeera naye mu relationship bwobanga your aim you want to settle down you see their ages if abana bagala bobeera you want your own family and then you are dating a man who never wants kids, he never talks about kids, never talks about family, he never and for you, I mean, you have family, and you are seeing all these signs, you keep slapping your ideas on this man like ozimukakako mnange tukole wetu tisimanye nyumba tujikulire mwetu you see we need a bigger room simanye a bigger house tunatera okola family yali yakugambye ko njagala family so you are being taken for granted and for you think you are being patient with the man so in the long run you have wasted time kati omusajja agenda kucheatinga ko because he thinks you are loving most and you are putting a lot of energy in this relationship atenga bina kuba 50-50 toyina teka toyiwaho nnyo mubiri don't give 90% ngolya kuwa 10 don't give 70 ngolya leta 30 bina kuba 50-50 because buli lwayiwaho nnyo mubiri olya abalina byerekeza why isn't he giving 50 or why isn't she giving 50 because maybe she's not interested maybe her heart is somewhere else so you find that you are wasting time ngana watch man but you ignore some flags nogamba why Sajon you are dating a cheating husband or a cheating partner na yo lwokuba omanyo genda chuka nati mwesiganyo we are prayer warriors nyamusigire ensigo vivi manya bakuba bagamba mukanye vivi you are wasting time with mukanya vivi mukanya vivi evivi lina bye bitakola a cheating husband wanakera na cheating lero nakali gokanya vivi wa prayer warrior banakuletera AIDS ojja kutegera nti evivi waliwo ebitakola okay bwana kuletera AIDS ojja kumanya nti evivi waliwo ebitakola ne Farida anyway nga sinadda Farida kandi opinion ya Omumbejja ye kwanga me I believe that sometimes you find that Farida sometimes people don't even give you the red flags you know omuntu abera pure omuntu abera so pure with you nakola buli kimu you actually the least you expect him to walk away actually he acts like everything is fine between you guys have not everything so smooth but just zibawo nebo obera blinded by love uyiza no butaziraba because ebiseera ebisinga omuntu watambulira wakwatire kuona agenda batakikoze leero kiba kimaze ebbanga ayinza n'okubanga yanobadde omwaka mulamba naye ng'akyali nawe ayanga yanobadde nga yanoba nga mugongo gwe yanoba mwayawukana mugongo gwe mwayawukana naye ng'oliwo ng'ekifaananyi ng'anoonya walaga kati gwe oba tomanyi nti wano muli mu kumala budde yolenda aba movinze on bye tugamba nti banayi kale emyezi 2 bakoze n'emikolo ffe tumaze emyaka 7 emyaka 7 ojja kwesanga nga kwe enaku jjo mwali mwenna gino egyasigala yeesatu nga mwayawukana naye nga gwe tokimanyi because waliwo ebintu ebimu oluusi omuntu byakola n'ogamba naye mutuufu wano neetaaga nekyekingemu oweyinge ku mizaani olabe embeera nga bwe zeetambula nti wadde omuntu ono tugamba nti oyinza obutamanya nti red flags bwe ziri naye mulimu ebintu ebiteekweka mulimu ebintu ebitagula era nga gwe bw'obeera ojagaha anabimanyira oyo bwatyo bwali ajja kutereera enkya kale kamuwemu akadde bino byogamba kamuwemu akadde ako k'omuwa ye akakozesa akalabye ddala nti guno mukisa gwange kansooke neetereeza oba kamuvinge on okolayo akantu katono nnyo n'akukuba awo omanyira nti obadde oyo nonabudde naye relationship eno sooka otule wansi ogiteekinge giteeke ku mizaani olabe okay nze ncontributinze bweti naye ate acontributinze bwati because Farida agambye it has to be 50-50 naye bwe kiba nti oli aleeta 8 ono aleeta 2 muba temubalansi nga yadde eddakiika ne oli ku peesi ndala nnyo n'oli ali ku peesi ndala bantu mwe kansooka embabuze do you know that those partners abatekamu actually na extra nga kingana nala oli nalaba Farida nagamba omwala oyo nja mufuna agatagala natekamu extras natekamu even actually 100% namala okufuna we bati pap kati goye manyi yasinga okwagala kumbe yakubaza bubazi anti kati tende tetulina okukola wadde laavu eno tugiteekawo nti laavu naye tukozeeko ne ku bwongo kyusaamu kokolako ebintu ebyenjawulo osooka ono ali atya kolako bw'obanga omuntu tomwesiga it's better nokola background check nomanya butya bwayimere because ojja genda omuvinga in n'omuntu
nga tewumanya nti wali oyonoona buddewo naye nga tekyalibadde kirungi nnyo n'obimanya wano ng'obudde bukyali n'otamala budde so that weteekateeka omanye wodda watuufu because there are those people omuntu osaa kumanya kyakulowooleza ne bw'aba azze mu maaso gwe tosaa kumanya nti oba ono tuli ku peesi y'emu oba yaali ku bintu birala nnyo otudde naye olina okukozesako ku bwongo n'ovaako mu kino ekifaananyi ky'okuba nti twagalana nkwagala omukwano gutuzibya amaaso leka guleme kuziba amaaso mu buli kimu bananga omuntu ono kolako ku buntu obw'enjawulo osooka olaba reaction ye ebeera etya okyudde leetako ku mboozi ez'enjawulo olabe ye areactinga atya oyinza okwesanga nga mulimu omuntu nga ye bw'anyiiga ayasa buli kimu ayonoona n'ebintu naye nga tomanyi mubeera mwenna gwe tomulaba nkonga anyiize tomanya nti bw'aba anyiize abeera atya alulina gamba mucekingamu bapata n'abamwe n'oŋŋamba mbawadde advising mbi omuntu omucekingamu n'omunyiizaamu n'olaba bw'aba anyiize etali ntuufu ojjamu tega mukwano gwasigaleyo nabo basimanya asobola okunkyawa mu ddakiika 2 ajja sigalayo mulimu ebiremu ebiteetaaga bane Farida kutandika but wasting time cuts across men waste time even women waste time. Right? Thank you, Farida. Otandise okwoga katwetegeera. Naye ng'akimanyi bulungi nti oyo omuwala tasobola muteeka mu maka ge n'abeerawo. And then you are wasting your time on this girl. You are wasting your money. Many waste resources. N'agenda n'agula ebintu, n'amugulira n'amuguloti, n'agula buli kimu, n'ateekamu ssente nnyingi nnyo. Naye ng'omumanyi nti ono omuwala ne bwe n'amuteeka ewaka billa ayinza obutagumaawo. Oluusi n'atakufumbira nakukufumbirwa. N'omuwa ebintu sometimes n'omukwata n'akavubuka baaba n'ogamba naye abakazi mwagala ki. N'owerabira nti you forced all the thing on her. Wamugula buguzi, you bought everything. Neka hai kakubuuza nga eddoboozi aligonzezzaamu. Manya nti wakagula ssente. Abamu tetugonza maloboozi bya bwereere. So n'owerabira nti omuwala ono wamugula everything. Buli kyakukolera wakigula wakisasulira. N'owerabira nti ate oli gw'omusanze naye. Baba teyetaaga mugula nnyo bintu biri binnacho byekola. That is where men go wrong. Nti nakusanga nabuuza n'abasajja mwagala ki omukazi gwe kiki sitakolese amanya abakazi mwagala ki newerabira nti you forced me into this and you bought everything. You say I was talking to someone like her waliko eddoboozi ly'omuntu ly'owulira noganga makatonda omukazi omusinga abeera ng'ayogera bw'ati buli lunaku newerabira nti buli kino omuwala ono kyeyali akukolera wateekanga mu ssente zo. Niwe yakugamba nga I love you ng'omaze okugulayo kavitiizi. Thank you very much and I love you. Kumbe I love you nejiddeko vitiizi bwe tokirabye. It is materialistic. Tachijja ku mutima gwe. So men waste a lot of time. Omwana namuteeka ewaka myaka 2 gumu. Sometimes amusaddemu omwana aba tamsaddemu. Nibaawukana. You wasted time on your own person. Ate kati omusajja kiba kizibu nnyo kati ate ffe ne bw'obeera mu bufumbo you will attract men. Ate yo omusajja aba alina okuddayo mu katale. Tandika ovuba. Ebeera nyange tandika ononyonya ate alina okuddayo mu katale atandika okuvuba. Okwasa obutono, okwata ebitawo maano, okwata kati ogenda otuuka ku mutuufu ng'ate you have still wasted time. Newerabira nti don't force things. Waliko ebintu by'osuubira patana w'okukolera nga tobimukasi. Nga tobimusabye namusaba. Nga tobimusabye. Nga yakikola kijja naturally because they love you. Don't force people to do things for you because you think they should be doing them for you. Buli wobeera ng'osaba ekintu bakikukolere weebuuze lwaki mbeera nkisaba. And you forcing things on someone. Okay. Because we should always have these questions. They should guide us in everything, even at work. They should be guiding us. Why is this happening? And why at this time? Lwaki mbanyina okumuka kukola kino nga tomulala tokimuka kakikola ate nebyenja ekijja mu relationship ekyenjawulo nti obeerawo n'oli akwagala nga you take them for granted nga olina gw'oyagala gw'oli mu kupushingira ekintu oyiwawo omubiri 10 kiramu 100% ng'oli talina kyateekamu omunyizaamu katono omusuubiza ssente ne kusaawa emu ne zijja ku 5 n'akuvuma ebivume ebiyitirivu. Naye mama ni wetonda mami nsonyiwa nduddewo mami tumidde pata naziwerera nga pata nawo miyita mami oli nakuyita daddy mbatumiddeko nnyo twagala nnyo ensobi yange mami sigenda kiddamu nawe bw'onooteebuuzaamu
naye ono yesi muntu tasobola kumanya nti oba omuntu afunamu obuzibu n'alwawoko oba emirimu gye kukwata oba netiwaaka yekyanga so ebintu ebimu twetaaga tubeere ne questions nnyingi ekintu bwe kihappeninga you ask yourself lwaki kiri bwe kiti otherwise we are still wasting a lot of time in the wrong relationships and on wrong people ate nga waliwo abali wiringi naye ng'obabuusa amaaso olw'okuba gwe ogulire oli gw'oyagala oli stuck no ogulira kiri ky'oyagala naye nga nekyoyagala tojja kisobola sometimes twepimira ebintu byetasobola no kisongako you see kwegomba kirala no kwaffordinga nsobola okwegomba olugoye olungi olw'emitwalo 5 anenepima byaninga nze nkwata ngulemu dress mukama katonda ya labbi sigenda kanduleke kubanga nyiza oddwa affordinga naye namaitaininga kirasi eyo oba njagala mbeeremu n'olwataano lumu endala nga mutwalo gumu kitundu gumu 2 oluleka nogamba wayi sijja sobola kirasi nzikakkanemuko singa abantu bonna babeeramu n'ekyo ekintu nogamba ndabika wano neewanise nnyo bw'oba mukyalo gamba musajja ono alabika atanjagala because it is always good to compare notes and see kituufu omuntu yalibadde anjagala bw'ati bwe yandibadde ampisa bw'ati ka respect bwe kabulawo don't you question yourself why is this person not respecting me because that is love entails respect why aren't you respecting me in a relationship once you do not respect me then you don't tell me you love me love comes with respect. Okay. So abantu abamu ebibuuzo bino twetaganga tubibuuze and this alone time is always important. When you are alone, imagine a lot of things. Focus on you. Don't focus on people. Gundi oli lwaki yantunulidde bubi leero byaki. Focus on you. Ogambe naye tandika okubuuza bibuuzo mu bulamu bwo. Kino lwaki kigenda bwe kiti. Kino lwaki kigenda bwe kiti because otherwise we are going to waste time. As we are going to waste time on wrong. We are going to waste time. Thank you very much, Farida. You know, Farida articulates issues very well for me. Ninenge jemtega osako Omumbejja. Kuganze mbera eva mu class nenga gwene yakatweyunga tuli njagala okwebaza producer engeri wa phrases omulamwa tuli kubuguminkiriza mu relationship wa mu mukwano. Kati ndaba twogedde nnyo ku zino wasting time. Twogedde ku wasting time, twogera ku red flags okubeera one or that. Ne kati njagala tulabe under like what circumstances do you know that someone is being patient in a relationship because kati ketuwagambye ko red flags zibera ogenda laba omuntu amusinga yangambye mnera ninganga we batinzele muleka anti basinaproka bagambye mbu red flags banaye kati njagala tunuye dala obuguminkiriza buno mu mukwano bubeera batya how are you supposed to be patient with a person you love okubeera nga you won't feel like I wasted my time with this person nenga you're doing it out of good faith because I believe being patient is out of good faith nti nembera patient ne Friday shituka ntwanga tuchali ba mikwano you be like I was patient with her enough like maybe we are not meant to be friends or something so katudde ko ogomulamwa gwenyini obuguminkiriza mu mukwano obulabirawa katandika na Omumbejja we Buganda obutali togenda kujja na bongo obwete mukibasa wongera kujja nabo mu kikapu but mulimu ebintu olusi ebituukawo for example red flags zibeerawo mu relationships noziraba nimwogerezeganya nogamba nsobola okugumiikiriza nsobola okusigalawo no nakiitinga obusooka mwogera kale abaana ene kangume si yasoose oba kyatuuse west because waliwo abamu akwesonga lwaki yakiitinze n'agezaako n'okubuzaabuza obwongo bwo n'akulaga nti ensobi eyinza n'okuba yavudde ku ggwe as to why I cheated naye ate noga kamuleke katugende mu maaso nemugenda mu maaso nemutambula ebbanga naye nga asigala akola ekintu kyekimu every time obugumiikiriza obwo butuuka ne buggwawo nogala sikyasobola mugumiikiriza asusiza okukiitinga mu mwezi gumu naakamukwata nga akiitinga emirundi ena ekyulidde oba mu mwaka mulamba akiitinze emirundi 7 naye nga nsigala nga mugumiikiriza nga twogerezeganya omuntu oyo abeerawo agamba waayi kale kambeerewo kulwa kino oba kale kulwa kino kyetuzimbye okumala ebbanga because ojja kwesanga abantu abamu nga badde mu relationship ebbanga erisoba mu mwaka ogumu ayingidde omwaka ogwokubiri bagenze mu mwaka ogwokusatu nga together ekulire nagamba nosobola kugenda bugenzi bwe nti olwa kino kyetukoze eki kyetuzimbye ng'omuntu oyo agumiikiriza embeera okuba nti oyinza okwesanga ebyenfuna byo si birungi naye naafuna abantu abamukwana oba abamu approachinga nga bali well off naye nagano
kambe kanguminkirize nono I believe tujja kubako kitukola batujja kwezimba tutuukeyo n'abeera unagamba no kanguminkirize wadde tukyali mu mbeera bweti ne bweti neze nzikiriza bwe tunazimba bwe tunezimba ffenna tujja kubako tutuuka so omuntu ono abaguminkiriza embeera ye yaki ey'obwavu okay ey'obuteesobola because sijaga nti bwavu oyinza okuba olinawo ekyo naye nga ate tekimala obanga tukisobola basasteyinga mwenna abaki abantu babiri so oli n'agumiikiriza naga wayi kambeerewo bwe kiba nti omuntu abadde akiitinga oli n'agamba nedda kale kambeerewo kulw'okuba nti omuntu ono mwagala oba olw'okuba nti omuntu ono tulina kye tuzimbe nawe cheating ogusooka nemwogerezeganya n'asigala you're being patient omumugumiikiriza okay ogwokubiri n'omugumiikiriza ogenda olanga kisusa awo patience nekola ki negenda kwanza mbadde mmanyi omuntu acheating ogusooka ogwokubiri zo zibeera red flags mbadde sikiwa nti oba omuntu abeera alina okubeera patient no olaba tende red flags zino zibaawo but it's not that olina kumuvinga on then at least soka mutuule mwogezeganye owulire the side of the story and then mwogere mulale bwe musobola okutereza ebintu mugende mu maaso naye ate sigamba nti buli red flag ojja kutambuza ogende mulimu ebintu byosobola okugumiikiriza okiraba mpozi ng'olya waliwo kyakoze kyoganedda onakikoze ebbanga ddene osobola kusigala okiraba because waliwo obuntu obutuukawo gwe n'okitwala ng'ekintu ekikulu naye nga teyo akatutenga akantu akatono nga tekiri serious and then you're like I should move on guy kamweso nyono guy kamuleke kangende biki onodating abantu bameka because most people are not perfect okay yeah most people are not perfect. I am a believer. I'm a very good Christian who believes that love is patient because the Bible says love does not envy, love is kind, love is patient. Farida, to take you about this exact thing. Farida, I get the red flags zibeera, but then there is also patience that is required in a relationship. Obuguminkiriza. Obuguminkiriza bwe buno. Nti mufunyemu obutakanya ne mukwano gwo nakuddamu bubyo banakubogolera ng'abaana weebali. Mugamba naye abadde takikolangako. Osanga oba gone overboard. Naye nanyi muntu anyiiga. No gamba anyway no kibuusa amaaso nekiyita naye we wayita akadde naddamu ekintu kyekimu nga this time round sigwe it is some other person nenge era amuyisiza mu mpisa yemu gwowoza kimu abeera munyivo yavaako mangu waliwo atanyiiga kati now you are patience egende gwawo you are just wasting time with this person because omuntu atalina mpisa ne bwoli muguminkiriza empisa zete zikyuka empisa z'omuntu zikuzibwa ng'akyali mwana muto wazifunira tosobola kufuna muntu musajja mukulu nga talina mpisa mbuba naye nze njja muyigiriza empisa kateze waffe batubuulirira nnyo okwata abasajja obulungi biki togenda mukyusa you are wasting time unless nga you are signing into a marriage etali peaceful obanga an abusive relationship obanga you do not want an abusive relationship you cannot manage omuntu atalina mpisa so this time around tachikoze kugwe tachikoze ku mikwano jo naye agenze oba mukifo ekisanyikirwamu kimu bibiri oba akoze order mwala nalwayo naleta nakwata juice namuyira nasasula sente ye wammeka nakubawo sente ku meza natambula nagenda because avaako mangu nati bamunyiziza oyavaako mangu so you are forgetting Farida, there are also these people who mbeera mu argument naye nga ye akukakasa nti yalina okugisinga nebwonyonyola ki ne bw'omunyonyola ng'akyadde ajja kukyusa n'obwongo balina engeri gye bakufumbamu n'akulaga nti eno argument nze nyogiwulira lwaki olowooza nti you will be defending this person don't you think there is a reason nti gwe buli lwe boogera ku muntu gw'olina you have to come in defensive don't you think waliwo ensonga lwaki obeera nga mukwano gwo olina okubeera ng'omudefendinga in every aspect nga eva gw'ogenda kumudefendinga si mugi naye nga kyekyo kyewa you signed up for that because zino stages ezimu wazibuusa amaaso nogamba anyway osanga ajja kyuka oba ki sometimes waliko ebintu ebitakyuka and in the long run ajja kukuyitirirako osanga nga mulina n'abaana naye nga kibeere nga kisuse okite kati saawa eno ogenda fuuka singo taata
oba single mama naye ng'ebintu wabiraba n'obibuusa amaaso kati ekyokubiri kye kino patience weebeera nti dating omukazi alina omwana oba omusajja alina omwana abaana bano okutakinga in as their step dad oba step mom it is not a one day activity so you will have to be patient with these kids oba with this mom akwagaza omwana ono ayingire mu bulamu bwe nti oyina okumbuguminkiriza ojja kagamba ekintu agambe sigwe taata wange naye tonyiiga because that is the truth sigwe taata we ate ekyokubiri you are the second person here nti omwana ono wamusanzeewo you will be patient with these two paka omwana ono wanakkiriza nti kati ono yali mu picture n'akwagala so you are practicing amuka patience akatone nnyo because this is not a one activity togenda sanga omwana akwagalirewo biki n'ekyokubiri nti abamba kikola bagala kusanyusa omwami ole nti abaana bano banjagala nnyo ojja kuba ku mwana nga takwagala you will be disappointed abaana b'ennaku zino sibaakutikkirako mannyo ojja kwegulagula nnyo kagende eri kagambe but she thinks I love her I don't love her I don't have her. She buys me sweets. I don't even like it. You see, abana b'ennaku zino tobegulirako. If you are a people please ogenda kwabika. Ojja kwabika omutima ojja kukola buli kyonna ky'owulira kwenensi. Kigane. Abana bagaana okwagala. So you will have to practice patience because nti abana bano one they didn't sign up for their parents to separate. Ekyokubiri nti kati naawe ojja kati oze mu picture yaabwe bo ye bwakulaba. Akutekako n'obujja bwana obugala bubeera n'obujja ye ayagala maama we yalina okubeera ne taata we ate lwaki ggwe so nti kagenda kuwalanamu naye bw'aba akuwalana gwe playing a role yo nga gwe ali mu maka don't force omwana ono okwagala gwe kola kyolina okukola right in the right way sometimes love attracts love for as long as omwana ono alaba nti omwagala she will get attracted to you naye buli lwona forcing ekintu ogenda bapushinga that is where patience comes in naye waliko ebintu ebirala nga tebyetagisa patience naye bitugambe Farida nekirala nti yes I am dating my man currently talina sente naye akola yes afuna sente ntono naye kikulu nti akola waba takola you are wasting time you are not being patient you are wasting time bwaba takola nga is looking for a job that is different bwaba takola nga is comfortable because family yaabwe ina sente are wasting time okuba nti fena twagenda mu campus at the same time tugeza akola course akwasoma busawa basomera emyaka 5 right mwami emyaka 5 nze nengendo oba nenkola strasa ejama jiberesa ogera mpola lwaki nemale emyaka gyange 3 ng'olyakyaina emyaka emirala ebiri mu ssomero abata natandika kukola right nyinza ovanze nentandikirawo okukola nga teyakyasoma tolaba nti awulira byawukanamu twagenda ku campus kati you are dating a student kati nze basi kulinaako obuzibu you chose to date a student amala kosi yange eyaswasa nfunirewo omulala student no gweninako obuzibu yono nti you are dating a man atali mu ssomero yamala dda okusoma naye olw'okuba ewaabwe balina sente is comfortable tanoonyeza mulimu okukola because ajja kubira taata we oba ajja agenda ku dduuka lya taata we ye basuubula spare ajeyo abiri you are wasting time and then we have these ones you are dating a girl okay amaze banga ngaakola naye ne bamugoba nalwawo okuddamu ofuna omulimu oba nekintu ali omwaka that one you need to be patient with them because baagala okukola and you are dating a girl asula mu nnyumba ya mitwalo 3 akola enviya zikyusa buli lunaku akola enjala she dresses well but she does not work so you do not ask her where she gets the money to look good for you are there very comfortable and she never asks with a very good looking woman and she never asks for money from you naye omwagala bambi omwagala yoyo akwesimisa bwabwe omulaga mbata gamba kituufu omwana ayina munne yalonda naye gwe you do not ask yourself omwalo natayagala kukola you even give them ideas bannange wasoma kirete papula nkutambulize nze saagala ebintu byakunkozesa eyakukozesa gwatalina kapito ngaye nawe n'omugulirawo ogwo gwe tasobola gukola naye tayagala yamukozesa so kati you are wasting time with those people it will be baggage in marriage ositula baggage yonna nga bw'ogiina ogitwala ewuwo that is going to be baggage when you start to be together so abantu bano you are wasting time with them why would you even date someone who doesn't want to work
Nze the fact that I identify you do not want to work, my dear. Nze mbasi chaina ne byekugamba ne bwoba mukwano gwange ze sina bye tunyumya n'omuntu atayagala kukola kitegeeza mwe babbi. Ayesheza mwe babbi. Mazima. Never n'omuntu atayagala kukola. Have you heard of these circumstances whereby someone is patient in a relationship but then that partner tend to take it for granted, you know, because no, you know, there is this thing. Actually, Kangeze, you start a relationship with your partner, you guys are in love, so much in love. But in that process, definitely, because things never come like you wish all the time. Yes, so at some point, Kale no better patient. Okay, dating a student, talikola. No, let me be patient with him. Nena atanikokola, but still, this person. Siga mambo akuwa n'obuyambi nga waba asigalanga atu wamanyiza nti takuwa nga abadde takola ne watandikokola nasigala era siriye yakimanyira kyekyo yakisomawo kiribe emirembe n'emirembe amina anti mune yakumanya goli patient oja figuring out actually gwokola nokola osobola okwerabirira ye teeta yakumala budde. In a relationship, I think they should be shared. You see, this is a difficult situation and some men don't want us to talk about it. But if you are dating a girl, at least laga figa yokuba nti oli musajja mbulamu bw'omwana nti woli. Don't let me assume since I'm not dating. Actually, me having someone in my life who does not help me anything. Nga gwo bambi ogumalira mu buliri. Away from the bed, you are nowhere in the picture. Kuwoma na kusirika. Mpoza abasajja twawo okay. Ba semanyi. Naye bawoma. Naye kale. It is a discussion for another day. Your presence is felt in the bedroom matters. Away from the bedroom, you are nowhere to be seen. Tomuyamba konti oba omuwala ayagala sibanviri, oba bayina rent, oba mutolere kabiri bwaba asula muyana. Like you are no abantu ngabo banaye tebasaana ku dating. These bills, if you are dating, they should be shared. And most especially, Farida, when you say they should be shared, are you trying to say that sasurire kumuka wala no mwala kusasurire? Because when you say they have to be shared, elaborate. Let me say, like, the guy I'm dating, afunye mwobuzi bujeta agemi twala satunganzina. I will give him the money. Okay. Bwembanga nyi mwobuzi. Now I am your responsibility as your girlfriend. Kakati nyumba yangu ojjayo ko. Nyumba yangu bwobo ojjamuko, you are entitled to pay. You're entitled to parent. I don't know how many girls out there feel or think that way. Okay, he contributes half of it, over 3/4 of it, over just a quarter. No, so I mean, no, he's the man. What makes you a man? Oh, bills make you a man. When I start taking care of you or losing ekitiibwa kyekyo obusajja kati awo mba ngenda kumanyira neewuwa okumanyira yo because nze asasulayo naye kati wano wange kati okulaga nti munnange gwe musajja. At least you help me once in a while. I am not saying you should be taking care of my bills every day, but once in a while ombuuzaako ye wasasudde rent nkugambe nedda ngambe kwata yabiri. That is ntegerezeeko temulinda tubagambe because you know sinazimba mweleza receipt okalo kasikani kati nolaba ka receipt kano olaba n'akasimu akakadde kale mbuuzaako when do you plan to buy a new phone when you reach that time ngamba nkwongerezeeko. That is how things should be. Naye bino ebyokulinda tubasabe tujja tukuba amavivi butunuuke ng'obwembuzi sabo taata mbadde njagala kugulako ku simu kakati bana ebintu ebyo byadda banaye byako byayita. Beera omusajja omuyiiyako tunulira embeera nga bwetambula banaerengera omuntu waalabise alabise mu ngeri etanyumye oba akaviiri kalabise si bulungi yiiya beera omusajja ogambe nti omuntu ono yakugambye mbwe enviiri zo tezanyumye naye nga tezanyumye ne sente siyazikuwadde okwogera obubi gwe buli bwekubira essimu nkugambe kale obuzibu buguddewo buti naye oba ate ogenda kukola otya ne bwegubeera mutwalo ogumu togulina ne bwegibeera mitwalo ebiri togina naye era oyagala nnyo tusisinkane ate olaba tusisinkane ate oba twagalabakwata ekintu kimu I love you very much tebabimanyi bw'otandikanga tusisinkane n'olaba nga tetuzze banaye tebuunya kubanga olina rojo playing oliawo olinga kifaananyi nti omuntu waali naye ekituufu ekyaddala tulina tokiraba si kiraba kyokola tubeeramu I don't have you see I don't have every time you don't have naye akatono I don't have tukoze tutya agumya mugongo ngambwa
abasajja abayiya. The studio is on fire. Violence on the men. Ndaba baneneze bana abasajja manze. Kusaidia namwe abakazi simayanga ebyo mubeera mu bimimbwe mutaba sima womo sirike bichi. Nawe daga kwa musajja at one point you have his back like simuli kasera anti babe ine njala za kadde. Honey my hair bane babe rent chankola bichi. Like ladies also as you have to be useful like eri abasajja si wakabaka bayina naka wakazi ino berako abayiya in a way that tunulira bawo ayambadde ekitogi kikaddi ekirise kigweddewo mugulire esate right yes so this thing is either way nenga tuna diving yes it's a two way thing before you dive into the comment section njagalo badge kusamuzikize munzikirize kano kaisewo twina launch yo buno obutabo bulabo n'obubiri nabagambe the prices zabo it's just 50,000 each 50 mitwalo 10 jokka banaye kakuleme yes akamba kali entitled liars and accomplices omwami tumuhimbise nomani yakawandika katabo kano by the I've tried to read these books I swear try them you won't regret it I'm already loving and then kanoko kansomeseza politics is after twina mwana Uganda the komanyoko politics and sowing the mustard seed pardon me the komanyoko politics and sowing the mustard seed yes kana katabonako kali so educative kayogera politics wetuina wano mu Uganda gokanya kulaba lwache ebintu ebitaba bulungi mu Uganda ola tourism sector gudde olaba essente tetuina tuli third world tomanyi lwachi soma kana akatabo tojja kwedisa but you have a book launch on the 30th of this month yes tugenda beera wali ku Imperial Royal yes wetugenda okwera nga kiggwa sawa 8 ezemisana webat misana mutuntu nga tulabuli omu yes omwami PL Olumumba banaye agenda beerawo mubujjuvu nno banaye I know you who is watching by the tell a friend obagambe nti kulunaku luli mulindwa wetulita mu Luganda on the 30th of this month 30th March 2022 PL Olumumba agenda beerawo omwami retired justice Prof Kanyehamba agenda beerawo abantu abenjawulo bayire bagenda beerawo omwami je n'omuntu agenda beerawo nange kenyini as a matter of fact ngenda beerawo nga twanishinga obutabo bwaffe buno tulabe engeri enseno tukoze bacho tujinunula mwami Brukuli amzayaga nnyo gamba junta must go so how do you take away the junta now you don't have a copy of these books by the books nakula wagula katabo naye akombadde kaisa obisi let's dive into the comments tulabe ndemaga yasomba comment esinzo omunyumira nze I think tutandike Farida soma comment esinzo kujumira comment yana Kyeyunero ikyagamba abamu baagala abaana b'omukazi oba omusajja ng'omwagalwa we waali ekyo kituufu bw'avaawo n'alyoka atuntuza oli n'abula okumuttako obuzi naye ng'ekyo si kirungi omuntu bw'oba tomwagala if you are not ready to okwagala omwana ataliwo don't go for a man who has kids oba don't go for a woman who has kids bw'oba nga tolirwedde kwagala baana batali babo why would you date someone who has kids ate ekyewuunyisa abakazi abalina abaana be basinga otuntuza abaana bababba baabwe abaana yabasangawo kikwewuunyisa nga ate naye alina omwana atayiwa musajja so nze ngamba bw'oba tosobola kuguminkiriza mwana ataliwo banayinoonya single person atalina baana tagenda kujja na migugu nawe tugenda kujja na migugu mutandike emigugu gyammwe mutandikirawo mwenna mutandikirawo zimbe emigugu otherwise it is not right okumispeak actually nekirala abazadde abamu beetaaga bafunemu akadde akanyume n'abaana baabwe owulira omwana ye kyekyayogera because abaana bano oluusi ayinza okusirika nayagezaako okuprotecting oli kuba n'asirika n'agamba waye ne bwe n'agamba muzeeyi tajja kunzikiririza naye abazadde bafunengayo akadde bogerenga n'abaana bano owulire ye kikyayogera ndowooza kansome comment eddako asiti omukyala Sweety agambye be patient but do not tolerate ignorance and disrespect in the relationship kituufu batugambye be patient naye omanyi mu Luganda tulina engeri bino ebigambo gye tubifuula ebinene nnyo atugambye don't tolerate ignorance isn't it obusiru I don't know obutamanya don't tolerate obutamanya n'obutabeera na mpisa disrespect yes Lilian nenga mutuufu omwami Kasula Ismail agamba obuguminkiriza is something forever in a relationship. If you are a man or a woman who doesn't have it, count yourself single life.
single for life, sorry. Ya kituufu obuguminkiriza bwetaagisa nanti waliwo obuguminkiriza lwe busukka ate nabya ddala nga wali wafuuka musiru nnyo ate naye bakugamba ekintu naawe n'okirabako n'amaaso go ate okyali mu buguminkiriza nze muguminkiriza ajja kukyuka ajja kutereera naye nga mu butuufu naawe olabira ddala naye ate bw'ovaayo nogamba kale oba naliko ki kale oba naliko ki mukulu ngenda tambulira mu message kansome kanzireyo ku message za nakyeyune agambye mbadde ngenda someyo omukulu tumuhimbise nomani naye kanzireyo wa nakyeyune Rita agambye oyinza okukiyitinga ng'oyagadde okyusaamu kuba n'emmere emu etama kakati if you do not want to settle for one meal don't get married, right? Such that you are there, you are available for different types of people. Don't get married. ate eno si mmere abijjemu emmere kubanga bonataliga musimanja njagala kulya ku lumonde simanjeko ku muwogo ndeko ku lumonde omwoke simanya emmere envumbike gyawukana barekerawo bigatagattagana oba magala brand we banyo kubeera ko agamba his life from Masindi ne agamba some people cannot because they use their brains in love at the expense of their hearts. Are we supposed to use only the heart? I thought the brains and the heart work hand in hand. Waliwo abamu abakulembeza omutima ng'omutima gwange gukyamwagala simanya omutima guli eno tukulembeza emitima obwongo ne tubuleko emabega naye kati agamba tubikozese byombi bitambulira wamu. Thank you very much for watching. Brooke Williams agambye I don't have room for someone cheated on me. Awo tewaba buguminkiriza ate gwe okiitinga anti ayinza okiitinga naga kale ensonyi wate nabadde sikigenderedde kati bwe kijja kati ate nange mba sikigenderedde first time omuntu omuwayo chance tetwakowa embeera embi ey'okuguminkiriza twakoowa yakoowa eno page kale eyiye gamba ne basenga bafa abatugamba mbu omwami tebamunyiiza omwami tebamunyiiza no naye tosobola kwewala kutanyiiza muntu we are all human beings nebyo ebyomwami tebamunyiiza tebikola meaning nti ne bwana abanga yali mu nsobi nze agenda okwetunda so nyiwa mukama wange nti okomyewo okumwera Farida wali questioninzeeko ku muntu n'amaliriza ng'alinga kitandinga ku nakuddamu nagala nanti gwe oyomba nnyo yensonga lwaki nkomawo obudde nga bugenzi nagamba mbu oluyingira notadeba nemmengokebatusisa kati simanyi omuntu ayomba nnyo I want to understand something omuntu aba ayomba nti abeera wakayingirayo bati ne batandika okuyombesa without anything. What exactly do they insinuate? Let me give you a story. But he's not watching. Uncle yakomanga wonga asoka na paki gabweru wa gate nga ayezo okutuka kusanga 12 13 nabera paka na ayingira kulaba mawulire ga sawe kati nga tuli omuyaboza but me I just realized it ati ayayomba ku buli kimu so she will just look at the shoes name otambula nga tali muntu mukulu labe ngato wazigubye n'abaana bakoma walonge ngato zitukula nawe muntu mukulu nokobya wengato so nti oli yali yewala ebintu ebimu n'atula munagamba oyi mukazi wesi wakutambala kakati omuntu kugamya oyinza okwogerako kantu katono nnyo nakikyusa bwaki nolaba nga ate gwali and men are fond of turning things again like omugambako bugambi bani omukazi ayo kirotetinga bwekidda nga gwali mu nsobi naye nga gwe wakitandise omaliriza weetonze but men it's not fair okubeera nga mukyusa ebintu but oli akugambyeko bugambi n'ogenda obonyumiza bani omukazi ayomba nze mpuli omukazi mukoyo omukazi ayomba naye nga n'olusi adagambako bugambi naye otambula otya engato ezo negwe omuntu omukulu obeera weegubya bakusanza ne lipstick ku saati otambulira mu motoka ogali apakinga nga bweru engato ezo ziddugalira wagwe atambulira mu motoka opakinga n'oyingira ofisi okitegeera kati wane waffe tewali ttaka ojja nga tebayaddu ng'ojjidde mu motoka bayaddugadde
namwe mulike Farida naye nze ngagamba ati oli omuntu omukulu oyina ebintu byotalina kumubuuza ne lipstick omusanga Farida mulekeko kusaba mbuje simbuuziza tokola n'abaana abalenzi how do you greet them abamu baabuhaaga abamu baabuhaaga sometimes lipstick akwesizeeko nga wano nga ku lubuto ebahaaga nayo but nze temanyi Farida nsengamba kyangu nnyo tubabuuziza but wenkubuuza lipstick omujja bagamba amani teeka workmate wange biki nyonyola alikape okubuuza ng'atawatiza ndugadde you are not going to believe nti why wouldn't I try me nyonyola ekyo ekisigadde okindekere Farida your stunning comment budde buli tugoba omukulu tumuhimbise nomani sisobola butasome comment eno agamba okola background check abantu abamu background check eraga empty abantu balinga bambega bakejibye ya Russia oba CIA ya America odatinga omuwala nga bwomubuuza ebimukwata kakugamba abekikache akugamba bona bafiira mu Titanic nofe ekiti kale munonyera babako n'emikwana bako n'omuntu bw'agira naye Brooke Williams agambye cheating on me simply means I have to get another person. I can't manage using my tongue again visiting downtown. Kale Brooke Williams. Tuseyo di. Bana tugenda mu kisibo mutusasiri. Already. Ata bakatuli kya bali mu kisibo ebimu ku bintu byetwasibye fa abamu. Galabye soko kivemu. Agamye mufu abakatuli kituli mu kisibo. Ngambye abakatuli mu kisibo fe tugenda mu kisibo mu mwezi gw'okuna. Nenga bane toyanza mwena batwekumidde ko mami tumuhimbise no man comment yo webale Brooke Williams webale unless you guys have bane comments nyingi we can't read all of them ne tuzimalayo but ngena ku opportunity due to time is chasing us real bad so ngena kusaba each one of you either tu akatalekeka mena yakaita akatalekeka then oba closing remark yo then tulabikana tuva mu kifo akatalekeka is we should always be abantu abalaba ennyo tuleme ku getting comfortable because everyone you get comfortable ebintu ebimu ogenda bibuusa amaaso naye ng'ate bikulu nnyo bw'obeera mu relationship be on guard tandika questioning yes we've been in this relationship for 15 years or 5 years let me say 5 years naye gayo ntangambangako nti oba munnange gundi oli ye maama wange oba kale I would want to have a family with you oba don't you think you are wasting time so ebintu ebimu tubyebuuze nnyo weebuuzeewo tuleme nnyo kwonoona budde njagala okubasiibula era okubeebaza nti mwe bali kubeerako nga mutulaba tubalinze ku lunaku lujja kuba lwakusatu ennaku z'omwezi zijja kuba 3 omwezi tulimu gwennyini nga tuli mu kulonkinga obutabo bw'omukulu Norman Tumuhimbise tujja kubeera wali ku Imperial Royal Hotel hall bagiyita Sunflower essaawa zijja kuba 8 omukulu Professor Pierre Lumumba akonfaminze tugenda kubeera naye our guest speaker is Professor tulina ba professor bayitiridde George Wilson Kanyihamba banange mubeereeyo mujje mu bungi entrance is buy a copy of the book come and drink from the cup. A book or books? Buy na bugula bombi oba one can buy just one book. As long as you have bought a book. Okay. Tetujja bakalubiza nyo mitwale 10 mu government ya Museveni nyingi. Nitonya na Farida. Bana which Uganda can't afford that. Translate Farida nenga just like she said, but you guys buy a book. By the way, Fenga mtulabano. Farida, you tried to read this book, right? Tell them what they're missing out. Just nkakwa dekaise. Wayagala okumanya history wa Uganda. Oyagala okumanya ku bantu bogobeta. Abavubuka abali mu opposition bali mu gulu obutabo buno. Tetwagala mujje wanonga struggle bawubanga toyina kano katabo. Bali mulina bi addiction ebyo muliko mwe you get addicted to a personality tasobya takola nsobi takola bikimu bali mujje musome history y'abantu bano. Tumanye mumanye bali mu struggle tebalimu. Batandikira when did their cause start? Are they still on their cause? All that information is in this book. Yeah. Get the Komanyoko politics or get liars and accomplices. Actually, beyond that about the Komanyoko politics title, Gula Katabo. Where the title comes from. Right? Nenga kanokobela na for a lifetime. It's mandatory if you're Ugandan, unless you're not a citizen of Uganda. Honestly, I feel like if you are Ugandan,
and you're a citizen in Uganda, you just have to have a copy of this book or to approve, and you know your politics, because man, I was blown away how young youths are being, you know, articulate and know these things. By the way, naye bintu byabakulu naye omwami ono yamblowize obwongo kubanga byonna yabituteredde mu katabo gwe atanakasoma gwamanyi. Omumbejja, your closing remarks. Mukulu n'omantu muhimbisa agambe mbu musaaga nabanja olaba bakyanga Judith babi aliko amafuta ate gwe aliko omunaanasi. Naffe tuliko omwoyo wa Mukama mpoza okumutegeeza. Ate gwe aliko omunaanasi. Mama wange bwengenda okuba nga nsiibula nabo bwe tubeera mu relationship tuleme kwefuula nti ebintu ebimu obaolyawo tubibuusa amaaso olwokuba omukwano gutuzibye amaaso n'obeera noganda siwuliriza ŋŋambo za wabweru. Mukwano ojja genda okujjukira oziwuliriza ng'ate kiri kikeerezi. Ojja genda okujjukira okumanya bye baalinga bakugamba bye baalinga boogerako ng'ate akadde kakuyiseeko. Tuleme kwefuula nti ate nnyo ffe twagala nnyo obanga oyagala kozesa ku bwongo obwo. Gulawo ku bwongo obwo munyumyemu emboozi ezimu owulire omuntu ono ayogera atya. Bwe njogera ku topic eno areactinga atya. Munyiizeemu kukola bwanyiiga abeera atya. Ojja kudeetinga omuntu nga bw'aba anyiize yeesalaasala bw'ati. Okiwulire balinga obusungu bumutuusa kweri. Abamu baasa ebintu munyuma ne babimala ng'ayinza okukoona omutwe ebintu buli lumu. Akoona omutwe agukoona ku kisenge ne weebuuza omuntu gwe neetinga muntu kikaaki. Omuntu ono sooka afunye ploti tomanyi nadde evudde. Okiwulidde leka okutandika okubeera mu relationship nga gwe wefudde ngambe wefudde nampulira zibi wefudde ndiwulira ogamba nti nze munaye ne bwe banaabyogera ebyo sibifaako amatu ge gawuliriza kimu omuntu enkasita ngamba mbu ate bbe kasita aga nti kino bwekinokasitabyonyola nze ngenda bugenzi mu maaso naye ajja kujjukira nti omala budde nga munnange obudde buzze ku bunnaabwo ng'obudde buzze ku bunnaye bwabwo. Tutunuulidde obuguminkiriza mu mukwano. Love is patient. I'll continue to emphasize that. But however, do not be taken for granted, you know, just because you feel like love is patient. Because, I mean, if something is not worth it, why chase it? Patience pays. Sometimes it fails to pay when it's overtaken for granted. Nenga njagala okujjukiza gwena yandiagadde kopi y'akatabo kankusomere namba 2 zino wammanga zijja okulabika nedda. Gwana ne yandiagadde akatabo, you can hit our inbox oba n'okwira omwami Mukose Arnold Anthony. Asobola okuyita 0701 800 212 oba 0783047785. Awulidde namba ezo osobola okubako just in case oyagala akatabo ne kalabika nga bakakutuusaako, you will pay your own delivery neffe tulina asobola okukakutuusaako. So si byakumenyeka mbu ate onoonya ofiisi zaffe gye ziri. No, that's not the way to go. Naye nga mbadde balabi balungi okuyadda we twatandikidde ate nga gwerena eyandiagadde conversation ogenda maaso, you can continue with the conversation right here on Facebook. Tujja kuba nga tukuddamu oba video genabeerayo ku YouTube. You can still continue no chatting amu naffe nga tukuddamu, you know, and the conversation continues. Remember tulina eriiso ly'omukulu show eyo y'amaanyi nnyo nti usually things we talk about here they're elaborated the other side. Nti ku saa 11 we bati ffe tujja saa 12 naye bali ku saa 10 baabaze nga bagamba ate njo yagambwa naye bati akati ate omukulu yabeera tumenya ffe nga tukyali bato oba nga tuli mu myaka gyammwe twakolanga we bati ne we bati. Yes, Omumbejja agenda kuba tutwala olunaku lwaleero ku liiso ly'omukulu, so tosubwa ku saa 11 zennyini tetusulamu yadde n'akatikitiki. Thank you guys for watching. It's been your girl Teddy Teangel here on the Snap Talk with the two Omumbejja. See you next Saturday. Bye bye. For more than 50 years, Uganda's political question remains unanswered due to political liars and their accomplices, and the Komanyoko politics as Norman writes. Upon reading Liars and Accomplices, Mukisha Muntu had this to say: Uganda's political leaders are motivated more by their self-aggrandizement than service to the people. There are those in power without strong institutional checks that will behave like animals in the jungle. In his foreword to the Komanyoko politics and sowing the mustard seed, retired Justice Professor Kanyehamba says, "I have had the privilege to read through Norman's manuscript. It is a frank and true exposition of the truth. Norman's courage couldn't be left unmentioned, as Honorable Betty Bikobere states, I am in full admiration of your courage and boldness." Copies of these books are readily available for your purchase in all bookstores. Do not miss the launch on 30th March 2022, Imperial Royal Hotel at 2 p.m. with retired Justice Professor Kanyehamba as guest of honor and Honorable Betty Bikobere as guest speaker, among others. For further information,
please contact the numbers below. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.